Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating Turo. At ating subject for today is English 6th, Quarter 2, Week 1. Ang ating competency ay galing sa K-12. Identify the purpose, key structural, and language features of various types of informational or factual text. Ang ating code ay ENG 6th VC-IIIA-6.2. So, before po natin pag-usapan yung purpose, yung key structural, at saka yung language features, dapat alam muna natin ano ba yung informational text. Actually, meron pong dalawang klase ng text. No? Ang dalawang klase po yung text, ibig sabihin, ito po yung mga nababasa natin, ito po yung mga binubuo na mga letters. No? Regardless kung ano pong language yun, basta mga letters. Meron pong dalawang klase tayo ng text. At kung format po, pwede yan ay digital, ibig sabihin nakita natin sa mga internet, kaya nakita natin sa mga cellphones natin, those are digital. Yun naman printed, yung mga nakapost, yung mga nakaprint, syempre, yung mga nasa textbook, yan ay mga printed. So, ano ba yung types naman ng mga to? May dalawa po tayong types, yung factual text at saka yung literary text. Yung factual text, it tells information to something. So, ito po ay nagtitel at ito ay nasa objective part. Ibig sabihin, regardless kung ano yung opinion ng tao sa bagay na to, yung mga factual evidences lamang yung kanyang sasabihin. Yung mga batay lang sa katotohanan, whether he or she disagree or not, sinasabi. Number 2, literary text. Ang literary text ay more on entertainment and statement of opinions on something. Ito naman, subjective. Ito ay very lenient, mas malapit ito doon sa personal approach nung taong nagsasalita o yung taong sumulat o yung author. So example ng mga literary text ay mga poetry, narrative, at saka personal response. Kung papansinin ninyo, sa poetry more of utilizing kasi ito yung mga emotions. Narrative and personal response naman, more of the opinion nung nagsasalita. Whereas sa factual test, regardless of what he or she feel, kung ano lamang yung generally accepted na truth, yun yung sasabihin or yung what was to be proven. No? So, meron tayong types of informational or factual text. Meron tayong expository, meron tayong recount, at saka meron tayong persuasive. So, ano ba si expository? Si expository, ito yung mga nagpapahayag. Parang declarative sentences lamang. More of a descriptive. Nagdi-describe lang sila ng nakita, na-observe, o kaya yung ipapahayag ng isang tao. So, those are expository. Number 2 naman, recount. Ito yung umaalala. Yung mga bagay na seen in the past na kung saan, historically speaking, o kaya ay nasa pagitan lamang ng few days, yun ay mga recount. And those are facts. Siyempre, hindi mo na mababago yung nakaraan. Number 3 naman, persuasive. Pag persuasive naman, ito yung pagbigay ng mga propositions o mga statements na ang iyong nais ay mahikayat o humihikayat sa nagbabasa o nakikinig sa binabasa. So, ang purpose nito ay himukin, no? Hikayatin yung isang tao na either magpalit na opinion o lalong sumang-ayon doon sa opinion. So, ngayon ay pag-usapan natin sila ng much clearer. Sa types of informational or factual text, unahin natin si expository. Sabi dito, ay pwede naman tayo examples dito na expository. Example, the room is full of people. With no space to spare, the room is filled with people. Third sentence, the room is like a jam-packed container. Now, kung babasahin natin yung tatlong sentences na ito, they're just but the same. Na ang lugar, yung room, ay masyadong maraming tao. Those are yun yung masasabi natin na these sentences, yung kanilang in-express. Pero, the manner kung paano sila isinulat ay nagkakaiba. Example, yung the room is full of people. Ito yung direct. Ito yung direct na description ng room. Ito ay puno ng tao. Okay? Tapos, with no space to spare, the room is filled with people. So, kung mapapansin natin dito ay hinighlight nito yung idea na there's no more space. Pero still, the statement is about the room is filled with people. And the last one, the room is like a jam-packed container. Hinawig niya, pero still, ang definition niya is
Ang room ay maraming tao. So these are expository. Ang focus nito is more of telling what has been o yung nakikita or nakita. Yung what has been observed. Kung ano yung napansin. Okay? Regardless kung objective ay kung ayan ay may opinion ka o hindi, kung pabor ka na maraming tao sa kwarto o wala, ang definition lamang dyan na gusto niya sabihin or description ay maraming tao sa room. Yun lang. Okay? Hindi ito katulad na nasa baba. Not, the room have few windows wherein patches of light enters through it. Now, kung papansinin niyo mabuti, kung i-define natin to, yes, masasabi natin na maaring nga totoo na meron nga namang mga patches of light doon. Pero ang focus dito is those are masyadong irrelevant. Kung ang focus natin is the room is filled with people, ang focus natin yon. At the same time, ito is opinion nung nagsalita at hindi naman ito yung general truth sa matter. Malay mo, doon lang sa area niya. Doon sa ibang areas ng room, wala naman. So, ito yung hindi siya magiging expository. Kasi it will not define yung kabuuan na truth. Next, recount. The recount natin, example natin ay, the job was tiring. Okay? So, recount means pag-alala. Imagine, the job was tiring. And explain ito na yung naging trabaho is nakakapagod. So, although ito ay personal experience, no, ito ay recount nung bagay na yon, in which hindi lang ito personal definition, no. Ito ay explanation nung bagay na nangyari. Another, dapat kasi meron kang personal account dun sa nangyari. I mean, meron kang kabuang knowledge about the thing na sinasabi mo. Sumunod, I could remember how hard the job was. Okay? So, recount pa rin to. My muscles were forced in the job. So, yan, no? So, para kahit iba-iba yung kanilang pagkakasulat, they're just but the same. Telling na yung trabaho is difficult. Okay? So, next, dun tayo sa number 3. Ano ba yung sa number 3? Sa number 3, persuasive. So, ano yung sa persuasive? Sabi natin, nanghihimok o nanghihikayat. Wearing mask outside is protecting those at home. Freedom is important to a society. However, such freedom should be governed by law to ensure equality of its use. So, papasin natin yung first sentence na wearing mask outside is protecting those at home. So, ito ay nag-persuade sa tao na lumabas, lalo na sa ngayong pandemic, na wala siyang suot na mask. That is for protection, hindi lamang ng sarili, kundi maging ng mga nasa at home. So, this is a persuasive statement. Sumunod, freedom is important to a society. However, such freedom should be governed by law to ensure equality of its use. So, dito, nagper-persuade sa tao na freedom should be used, no, o should be governed by law. Yan. Kaya yung kanyang another proposition para explain na dapat i-govern ito ng law yung to ensure equality of its use. So these are persuasive ating mga factual text. Now, how about yung kanyang mga purposes? Yung purposes niya ay nandun na sa mismong mga types. Expository, ano bang purpose ni expository? To describe or tell something. So dito, iniiwasan yung imagery. Bawal yung masyadong pagbibigay ng detailed as ipakita lahat-lahat or explain lahat-lahat ang makita ng mata. So more of the facts lamang. Kung pinag-usapan is isang bagay lamang, yun lamang. Hindi na i-detail lahat ito, yung texture nito, kung hindi naman yun ang focus talaga, kundi yun yung topic. Next, number 2, recount. Retell something as a witness of it. Yan, ang katulad ng binigyan natin example kanina. Number 3, persuasive, to make someone believe in something from reasoning. So, kinakailangan maniwala siya out of reasoning. Now, how about yung key structures? Sa key structures naman, meron tayong 5. Ibig sabihin, paano ba binubuo ang isang factual text? So, maaari mong isang buuin sa pamamagitan description, sequence, instruction or process, cause or effect, compare or contrast, at saka problem or solution. So, unahin natin yung una. Description. It give details o kaya present information. Makakabuo ka ng factual statement
sa pamamagitan ng pag-describe ng something o yung pinag-uusapan. Example dito, survival skill, no? Survival skill is a result of man's century of existence. That is the description. Okay? So, dinidescribe nyo lang about sa survival skill. Yung pangalawa, learning how to make a shelter is a survival skill. Dito, nagbigay siya ng example tukol doon sa survival skill. Okay? Those are still factual statements natin, no? Mga text. Katlo, survival skill is crucial to man in the wild. So, ito yung importance naman ng survival skill. So, maaaring ang structure niya, batay sa description, more of describing lamang to, or giving example, or giving the importance about the topic. So, yan. Next, yung key structures naman kung ito ay nasa sequence, instruction, or process. Ito ay step by step or nasa order. Nasa chronological order o kaya nasa step-by-step procedures. So, may mga words tayong ginagamit para dito. Malalaman mo na ang structure ng isang sentence or isang factual text ay nasa sequence, instruction, or process sa pamamagitan ng identifying kung nandito yung mga words tulad ng after, eventually, how to, next, before, finally, in order, now, during, first, last, until, earlier, from, meanwhile, while. Kasi, yung mga words na to, example na lang yung next, it tells yung sequence, yung pagkakasunod-sunod. Next, do this one. Next, do that one. Yan. Structure naman, yung before doing this, before doing that, during the process, and so on and so forth. Yung process, yung earlier, from, meanwhile, doing so. So, itong mga to, pag nakita niyo yung mga words na to, ay yung structure ng isang factual text ay dapat or ito ay nasa sequence, instruction, or process. Next, ikatlo. Paano naman ang key structure o pagkakabuo ng isang sentence ng factual text kung ito ay nasa cause or effect? So kapag cause, meron tong mga words such as because, cause, reason, rooted from. Kung ito naman ay effect, meron tong words na accordingly, effect, led to, result, consequence, therefore. Yan. So kapag nakita kayo ng mga words na ganyan, although sila yung mga informational text, ang kanilang structure ay magiging cause or effect. Kasi nga, it tells yung cause, yung dahilan, at saka effect, yung naging epekto ng dahilan na yun. Okay? Number 4, compare or contrast. Yan, word itself, di ba? Pero kung nakita kayo ng words tulad ng alike, even, also, in common, both, just as, comparable, similar, seems, like, yan ay mga comparing words. At kung namang yan ay although, however, but, instead, despite, otherwise, difference, unlike, yan ang ay mga words of contrast. So, yan yung compare and contrast. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng compare and contrast. Compare, ibig sabihin, kukumpara mo, you make them as similar. Pero kapag contrast, you are looking for their difference. Yan. At yung ikalama, syempre, problem and solution. So, alam naman natin kung ano yung problem or solution. Now, let's talk about the language features naman ng isang informational or factual text. Paano natin masasabi yung kanyang language features? Ano yung, kumbaga, descriptions niya? Paano masasabi na ito ay factual text? So, una, ang isang informational or factual text, dapat ito ay, okay, usually hindi naman all of the time, usually it is written in present tense. Except, syempre, kung mga past events ito. Yung nangyari earlier, yung mga nangyari in the history, decades ago, century ago, millennials ago, millennium ago. So, yun ay mga language features na magpapakita na ito yung mga katangian ng isang factual text. Okay? Halimbawa, sa mga history, pinag-uusapan natin, yung history of the Philippines. So, those are past events. So, usually, yun ay nasa past tense, syempre. Pero kung normally, sa statements natin ngayon, lalo sa mga news, sa mga balita, yan ay papansin natin ay nasa present tense kasi dapat laging sariwa ang balita, sabi nila, di ba? Number 2, normally written in third person. So, alam naman natin yung persons, di ba? Napag-usapan natin ito doon sa ating mga pronoun na yung first person, second person, tsaka third person. First person,
yung nagsasalita. Second person, yung kausap na nagsasalita. At third person, yung kanilang pinag-uusapan. Usually, sa third person ay ginagamit ito para ma-explain na hindi ito based on sariling opinion ng katulad ng I think, from my point of view, yung mga ganon. So, more of the factual. Since factual ito, it is general truth. Ibig sabihin, hindi lamang to sa perception mo. Ito yung perception na nakararami or perception talaga ng tao na hindi makakatuwa. Yan. Third, provide clear information about the subject. Hindi yan magiging factual or informational kung wala ka makuhang information. Kaya nga siya informational, di ba? So, dapat ito ay naka-focus sa subject. Ito yung sinasabi natin kanina na ito ay more of a subjective. Kung ang literary ay more of the yung sa focus niya is more of entertainment, sa informational naman is more of knowing or getting yung knowledge or imparting the knowledge na na-achieve through the text. Okay? So, more of the topic, more of the subject. Hindi ito yung subjective pero more of the topic na pinag-uusapan. At fourth, ito ay objective and in general terms. Ito yung nabanggit natin kanina, na hindi natin nalagay dito yung sariling opinion. It should be in general terms. Ito yung accepted truth ng karamihan. And it is objective. Ibig sabihin, nakafocus lamang siya dun sa topic without putting yung sariling perspective dun sa pinag-uusapan. So again, ang ating mag-review lang tayo. Meron dalawang klase ng text, factual at saka yung literary. Yung factual ay may types tatlo. Expository, yung nagpapahayag, recount, umaalala, at persuasive, yung humihikayat. At meron itong purposes. Kung expository, that's just to describe or tell something. To recount means to retell something as a witness of it. Or persuasive, to make someone believe in something from reasoning. Then meron din tayo mga key structures. Yung description, sequence, instruction or process, cause or effect, compare or contrast, at saka problem or solution. And yung mga definition ng ating sa description, sa sequence naman, ito yung mga words, ito sa cause or effect, at saka yung compare and contrast. Then our language features ng isang factual or informational text ay written in present tense except past events, written in third person point of view, okay? Provide clear information about the subject, and objective and in general terms. Okay? So, ang ating key to 12 competency, identify the purpose, key structural, and language features of various types of informational or factual text. Okay, ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.